Uganda y'enkya. You see, the walking out is in protest of what is going on. People who were arrested yesterday included a member, a colleague. The Honorable Senyonyi is a member of parliament. MPs cannot be roughed up the way they were bundled into a car together with Secretary General of National Unity Platform. But also for government wanting us to sit in parliament as if nothing has happened. You are now inviting them to rob and grab more MPs. So at least this is one way of explaining our pain. That you guys, what you are doing to us is very painful. We can't sit here and begin laughing with you as if it is normal. And I hope tomorrow they will have a statement, because all what we want to hear from them, where does police get the power to stop meetings and even begin arresting, including those, by the way, that are assembling for prayers. I had wanted to ask the Speaker, for politics you need permission from Museveni. For military, I think you need from his son. I don't know whether now we need also permission from Museveni's daughter, who is a bishop, to go and pray. Because they had prayer in the State House, presided over by Museveni and his family. One of the daughters is now a bishop. So for me, I wanted information. If for prayers now, we go to Museveni's daughter and ask for permission, then it will be comfortable. We'll now know that we are completely under capture. If I want to organize prayer, I go to Bishop Diana. I think she's the one who is preaching these days. So these answers, we hope they will come tomorrow, and I hope government will issue a statement. Ekitufulumiza olunaku lwa leero okutyoboola eddembe ly'obuntu okutakoma, okutassa mukono. Ffenna twalaba ne twewuunya Honorable Kyagulanyi nga bamuyoola okumujja ku munyonyi bamuwala awala kumutwala eka. Olunaku lw'eggulo nga tujjukira emyaka 60 bukyanga Uganda yeefuga, twalabye aba National Unity Platform nga bagenda okusaba tiyagasi nga nyoka ne babagana n'okusaba obusabi. Kuba simanyi kusaba okulumira Museveni, naye kati nze ndowooza kimanya okubuuza parliament bambuulire lulinga eri mutabani we gyali mu magye, ndowooza abapoliisi kyebava tukuba n'abamagye. Kati mbayenje akubuuza parliament batubuulire naddala Speaker kuba ye wa mukwano ne family eyo, oba kati ebyokusaba Museveni yabikwasiza Bishop Diana muwala we nga tulina okuteekangayo naye application ng'ebyobufuzi bwe tusaba Museveni. Ntegeere bulungi nti ogenda okusaba mu Uganda kati ngeri eggwanga gye lyafunyeyo Bishop atabangawo, tulina kusooka nga kuweereza bbaluwa mu State House wa Bishop Diana n'atukiriyaringa, kubanga bo babadde nga basabira mu State House nga Diana ali mu kubasabira. Bwe mba Diana si yateekwa okunsabira Bishop Diana, Bishop sobola kufunayo muntu mulala nansabira. Kyembali nyalo okubuuza Speaker engeri gyali mukwano wa family ya President atubuulire, oba kati ebyokusaba tulina kusaba nga family nga ebyobufuzi bwe tusaba. Naye ndowooza bwe tunadda nga Minister alese statement tugenda kubibuuza enkya batubuulire. Twagala kukola nsobi buli lunaku. Ayagala okusaba ng'owandikira Bishop Patient kati sebo nnyabo mbadde njagala kusabako nga tufuna olukusa ng'obudde bukyali. Nti eno gye nsoose okulaba okwata member wa parliament, ojjukira wano nti waliwo MP w'e Busoga omu gwe baakwata, Honorable Rebecca Kadaga n'ayimiriza olutuula lwa parliament. Okwata MP kyobola tulina n'etteeka erya privileges, immunities and privileges. MP tobanga akwata mubbi wa nkuku, titusobola kutula n'abeNRM kutandika kuseka ng'omubaka wa parliament bamuyodde nga mubbi wa nkuku ne bamusuula mu kamotoka. Bwe tunakola ekyo bajja agenda bayoola omu ekitiibwa kya MP kisaanewo. So kufuluma kuno kwe kusobozesa gavumenti etubuulire oba tetukyagoberera constitution, buli omu yeeyiza amagezi. Kakati bano bagufudde mugano. Lino eggwanga jo babadde bayimiridde abaami n'abazaana nga babakubira ne saluti nti twafuna obwetwaze. Obwetwaze ababulwanira bwali bwakulwana bannansi bave mu fugabbi, obunyuunyunsi n'okubeera obulungi. Bamemba baffe bonna wadde ab'opposition tubadde buli kiseera twasalawo obutakola ba Museveni be baakola, kuba bo be baanyigirizibwa. President yo Museveni ne banne tebaagumikiza byakujja kwambala ttaayi wano mu mapalamenti kwogera luzungu. Abakulu abo baakwata emmundu ne bagenda ne batirimbula abantu obukadde abantu emitwalo nga 7 kwa 50. Era eyo eruweero gye twali n'awalala wajjudde buwangwa bw'abantu. Nga obwo buwanga n'obuyumba bwe bazimbayo buli mu mirambo gy'Abannayuganda abo abazira abo abalamu Abafrika ne batafa, kuba abazira abatuufu balwana mu ntalo ne bafa. Bano be batuuse eno beeyambisa
emundu eyajja okutununula ne bagifuula ekibakuumira mu buyinza n'okunyigiriza Bannayuganda. Olunaku luli nga pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ava ebweru bamukwata ng'omubbi w'enjaga, ne bamukwata nga oba mukwasi w'abakazi, ne bamukwata nga ekintu kyonna ekibi ng'ekitereke ekyajjidde ku nnyonyi nga terrorist omutujju, ne bamutwala mu mmotoka ne bamuzza ewuwe. Ewuwe bafuddeyo barracks. Omusango gwe yazza kuvaayo n'atambula eggwanga lino n'alyoleka kyalina obuwagizi n'ebyaliko Bannayuganda bye baliko. Ekyo tekiwedde. Olunaku lwajjo pate yaffe n'egamba nga mmwe muserebulatinga muli eri mujaguza ameetikya ffe abalina abaana abali mu makomera n'abakulembeze baffe be butanaleeta wadde mu kooti katugende wali ku ofiisi zaffe si walala mu geeti munda tusabe Katonda asse ekisa kye n'enneema ku mitima gy'abo abakakanyavu oba oli awo balabe bye tulaba babeere bakisa nga tuline pasita waali tebakomye okwo bamaseeka ne bajja ne baggala geeti ne bawamba ofiisi yaffe ng'oyinza okulowooza eyo headquarter yakonye gye balumbye era y'abamenyi b'amateeka abawedde emirimu ne babakwata balifudde lunye tibe bakwata abakulembeze nga babata olw'eggulo nga basigaza abaana baffe olwo balabise nti abakulembeze tetufaanana baana ffe batukwatibwa akafaanyi era tetubafaako kati basuubira nti olwaleero era tugenda kujja wano tuwe Parliament ekitiibwa sipiika ayambadde wiigi ye tumuwe ekitiibwa akulembeze mu nsi ng'ejjo ly'abalamu ejjo batulugunyizza abantu ekimala kimala abantu ekimala kikola ki kimala n'olwekyo tujja kukola buli ekisoboka kyonna ebisoboka okulaba nga bano ate leero tutandikako butandisi lwe tunaddeyo mu house tetujja na kuvaamu tujja baga tugenda kutuulamu nammwe temujja kuteesa naye leero eno ntandikwa enkya tujja kutuula tusale pulaani we tutwengerayo nga ne leader opposition n'olwekyo tufulumye nga twekalakaasa eri Bannayuganda n'ebyo ebibakolebwako ebibi n'okuleka pulezidenti waffe n'ekibiina kyaffe okukijjako amagye ne poliisi n'abaana baffe okubata. Poliisi teyina, by the way, poliisi teyina artist nze ng'omuntu ne bannange emyaka egyayita nagenda mu constitutional court ne tulooba police act akawaayira kaali kawa poliisi obuyinza okuyimiriza enkuŋŋaana ssemateeka wa Uganda n'agamba nti akawaayiro kaali kamenya ssemateeka abataputa ssemateeka kooti enkulu n'ekasazaamu abakulu abo ne bakomawo mu palamenti nga bakulembeddwa John Patrick Amama Mbabazi ne baleeta etteeka lye bayita Public Order Management Act nga bagezaako okuzaawo ebintu byebimu bye twali tuggyeemu mu Police Act. Etteeka lye limu era bamala oddiisa mankeetu twaliza mu kooti wano nga tuli mu covid tugenda mu kalulu akaggwa kooti neeyisa nti eryo etteeka n'obuwaayiro obwalimu nabo bwali bufu. Honorable Asumani Basaajwa ababulidde emyezi emirala Parliament naye yayisizza etteeka Miscellaneous Act eryategeezezza nti ebyo byonna ebikontana ne ssemateeka tebikola. Kyova olaba kati bagamba nti simanya covid simanya ennaku zino bagamba simanya sectarianism simanya biki tebalina tteeka na limu enanga akulira poliisi oba pulezidenti oba atone general yayinza kusinziramu agambe kyayimiriza oba ebyo bye bakola poliisi birima. N'olwekyo abakwasa amateeka tebasobola kubanga be basooka okumenya amateeka buvunaanyizibwa bwa buli mubaka Parliament n'abo abasigadde eyo beetuuzizza eyo balayirira wano wendi wano okukuuma ssemateeka okumulwanirira n'okumutwala mu maaso. Ssemateeka tayagira abakulu abo batuddeeyo kugumikiza na lunaku na lumu muntu yenna amenya ssemateeka. N'olwekyo awe tuyimiridde tuli mu buwufu bwa kulwanyisa abantu abamenyi ba ssemateeka w'ensi yaffe eno Uganda. No, our next plan is that we have a leadership both in Parliament led by Honorable Mathias Mpuuga, and I think I just sat in today for him. Okay? And I think tomorrow we shall have a general meeting of the entire opposition caucus because you are either with us or with them anyway. And then we will decide what to do in a full consultation not only with NUP, with other democratic seeking forces in this country. And we shall give you a way forward led by our leader, Honorable Mathias Mpuuga, tomorrow. And we have them here. We have them. We have other members. Kusookera ddala
amateeka agafuga eggwanga lino okuviira ddala mu ssemateeka, wuuyo ogenze mu Police Act, wuuyo ogenze mu Public Order Management Act, temuli tteeka lyonna liwa poliisi buyinza kugaana lukuŋŋaana lwa muntu yenna oba Munnayuganda oba bibiina bya bufuzi, teririyo. Ekyokubiri, amateeka agaali galiyo gonna kooti etafuta ssemateeka yagasazaamu, naye bwe mala ogasazaamu twali twakolamu ensobi emu nti gasalibwamu naye ate mu bitabo by'amateeka ne gasigala nga mwegali, kye bayita law books. Naleeta private members bill wano nga bayita Law Revision Miscellaneous Amendment Act, n'ekigendero ekyokulaba nti amateeka gonna kooti ya ssemateeka ge yasazaamu gasangulwa mu bitabo. Etteeka eryo Parliament n'eriyisa, nekitegeeza nti obuwaayiro mu Public Order Management Act mwe baali beesiba okugaana enkuŋŋaana bwavaawo. Era kaakati bw'obuuza ate President yaliteekako omukono incidentally, oba yali yeebase, yaliteekako omukono incidentally the Law Revision Miscellaneous Amendment Act emyezi ng'ebiri emabega. N'olwekyo olw'okuba kooti yasalawo ku nsonga eno, Paalamenti yennyini nayo neesalawo ku nsonga eno, poliisi oba ow'ebitongole yenna talina we yeekwata kusazaamu lukuŋŋaana. Naye kooti yagamba etya? Kooti yagamba nti poliisi bw'ekitegeerako nti waliwo abantu abaagala okutataaganya emirembe, solution teri mu kusazaamu lukuŋŋaana, solution eri mu kukola more deployment. Kati bw'oba omanyi nti NUP egenda kukola independence celebration nga Honorable Ssenyonyi gw'omanyi nti yagenda okuleeta obuzibu, kyokola bw'oba deployinze abasirikale 30 oleeta 50, olukuŋŋaana ne lugenda mu maaso nga deployment weeri. So si kugamba nti tufunye intelligence nti wagenda kubeerawo okumenya amateeka n'olusazaamu, ekyo kooti yakigaana. Ate njagala nnyo mutwale obuvunaanyizibwa musome judgment ya Cheborion. Lwaki njogerako Oweekitiibwa Cheborion? Oweekitiibwa Cheborion ebbanga lyonna abadde lawyer wa gavumenti, yawandiika lead judgment mu musango ogwo. So nekikulaga nti ebbanga lyonna bino bye baze bakola babikola mu bumenyi bw'amateeka. Kyova olaba tebaakutte baana ebintu bibiri ebigenda okubeerawo, bayinza okubata kyetusinga okwagala, naye ne banaabatwala mu kooti tegenda kuvaayo muntu wadde omu kuleeta bujulizi bubalumiriza. Lwaki? Kuba tebuliiwo, babakwatidde mu bumenyi bw'amateeka era tebasobola na kukisustaininga mu kooti. You saw in the recent days, police had taken it a culture to disturb and arrest Ugandans doing unlawful activities, because we have seen supporters of NUP being arrested on the welcome of their president, as they had organized maybe to welcome him from Entebbe, and the Honorable Kyagulanyi himself. He was grabbed off the plane and driven away in drones and military cars, and his home was all sealed off by policemen who beat up even journalists. And the same act was even put on them and the leaders of NUP on the Independence Day. When we are celebrating independence, we want to show the world that at least we are at a given level of democracy, economic transformation, how we are doing maybe in the education sector, the health sector. But on the Independence Day, you arrest opposition leaders in their premises because they were organizing prayers at the party offices. Party offices in Kamwocha were all sealed off, the headquarters at Kavule were all sealed off, and the leaders of the party, the top leaders, were arrested, and the foot soldiers or the other supporters of NUP. So we condemn this. We think police is acting outside the law. We want them to take the oath and put it into action as they put it to their mandate, and also as members of parliament, because we took the oath and we were like, we shall protect the constitution and at any cost, and this is what we are doing. Anytime, from now, we shall communicate a stand and the course of action we are going to be taking until when government comes up with a statement that is going to redefine the action of police and other security agencies. Butula mu parliament muno tutula ku ludda lw'opposition kubanga twalayira ne tukwata ssemateeka ku defendinga ssemateeka bwe tubanga mu house etuula naye ng'ebweru ebibiina byaffe tekisobola cooperating nze nva mu national unity platform ekibiina kyaffe jjo bakisazeeko ne balemesa enteekateeka z'okusaba ku independence kutwabadde tukutegese n'abakulembeze ne bakwatibwa nze kenyini nasibye ku poliisi lunaku lwajjo kusekiwalinga bondi kwaba abatini be twasobodde okujjayo kakati era ennaku entine emabega pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert bamuwamba ku kisaawe
nze nchikira Kyaddondo East bamusibidde ewaka mu constituency yange awali amakage magere ne bamuteeka mu house arrest wabweru wa mateeka tewabaawo nsonga yonna nange kenyini ngombaka we Kyaddondo ntuuza mu parliament nga president omukuba kubatuuze bo mu Kyaddondo bamusibidde ewaka wabweru wa mateeka tewabaawo kituuza wano kuteesa azifa ebintu biri nomo nga amateeka gakolebwa parliament gayisibwamu olugaayo nga abagizi baffe bakwate abakulembeze baffe bakwate then tetuba na mulamwa so tugamba nti one eno protest twekalakaasa okulaga obutali bumativu bwaffe ekyokubiri tudemandinga nti abasibe bonna ab'ebyobufuzi bateebwe ekyokubiri twagala wabeewo okunnyonnyola ne accountability ku bonna abakikoze era kyekikolebwa ku bo twagala n'okuba nti ebibiina ofuzi ne opposition tulekebwa okwexercising obuyinza bwaffe ne rights zaffe okwetaaya n'okukola activities zaffe awatali kukonwako ate eno ntandikwa bwekitatereezebwa twaga kudda mu parliament nayo yennyini tugirumbagane tesobola kuleka ati abalala bateese bibalowooza nti bibateesa nga ffe tesobola kwetaaya both wabweru ne munda so yeno protest yetufulumye era twaga speaker nayo mujjukiza nti tetwagala yebuzeebuze bino bibadde bigenda mu maaso naye abiraba kuba tesolowooza nti ye atunda ku mikutu mirala oba takimanyi wabula tetwagala tebeebuzeebuze eno twagala eggwanga litunweza enfuga ey'amateeka so twekalakaasa twekandaze tufulumye naye ate tukyademandinga answers. We are members of parliament and we sought to defend our constitutional order. As we speak now, our party offices were sealed off yesterday as we hosted and we are meant to host but prayers for our arrested and detained comrades. Equally, our president Kyagulanyi was kidnapped from Entebbe airport recently and as we speak and a few days ago he has been under detention within his home in Kyaddondo East constituency I represent. I wouldn't be justified to come and sit in parliament when one of the residents is under house arrest and detention illegally. We are demanding that all political prisoners must be released. We are demanding that our party and our party leaders and our opposition must be allowed to exercise our rights as people. Otherwise, less of that, we are also we are coming back to parliament in a hard way. Parliament cannot proceed and sit as if things are normal. We want unconditional release of suspects and all political detainees. We also want accountability for those who are responsible for these anomalies. Let them be brought to book. Let them be accountable for this. And what is a clear statement from the state. Rest of that, we are also going to ensure Parliament stops. Parliament cannot proceed to debate when actually things are not known. Ekisokera ddala tuyina obwennyamivu, tuyina obulumi ku mitima olw'abantu baffe abakwatibwa, olw'abantu baffe abasibibwa, olw'embeera engeri ebintu gye bitambulamu mu ggwanga. Bw'osoma ssemateeka kye bayita preamble oba ennyanjula ya ssemateeka, abantu bano baatuula ne bagamba nti ffe abatudde olunaku olwaleero bw'ogisoma obulungi tuli bennyamivu, tukooye embeera embi eri mu ggwanga, tukooye entalo, tukooye obutakkanya, twagala bumu. Kale katubage ekiwandiiko bannayuganda kye tunaatambulirako oba kye tunaakolerako emirimu gya Uganda gwe bayita ssemateeka. Ebintu bino abantu abaabibaga tebaali basiru, baali bantu bakulu ate nga bavunaanyizibwa, abamu bakyali nawo balamu betuwa ekitiibwa. Kakati gwe bw'oba otudde awo nga gwe weeyita omuntu atawa kitiibwa ssemateeka, tuba tulina okujjamu obwesige kubanga tuyina eddembe ly'obwebange ery'okuwagira ekibiina kye twagala. Okujjako nga bakeera ku makya ne bagamba tetukyali mu kye bayita multi-party dispensation, omuntu abeere nga awagira kibiina kimu, actually tewali na bibiina. Naye bw'ogamba nti abantu bagenda kusaba, nina freedom of worship, nina eddembe lyange ery'obwebange okugenda okusabira mu ddiini gye njagala, okuwagira ekibiina kye njagala, okwogera ebinnuma. Naye kakati omuntu bw'avaayo naga tugenda kusaba poliisi nejja netukolako effujjo nebakwata ne babasudde mu makomera, bagenda ovayo nti ate tetulina musango, abamu twabadde tukola preventive arrest okufa okulaba nga so ebintu ebigenda maaso mu ggwanga byennyamiza. Tubasaba bannaffe mutuule mwekube mu mitima, mumanye ddala bannayuganda betutuntuza bwe tuti tetubawa service delivery bye baali badde bafuna oba bye baali badde bava nabyo tebabifuna. Eddagala mu ddwaliro teririyo, ebintu byonna sente zonna ogenda okulaba nga zirimu security wano wakine mundu baziguza ebimotoka ennaku zino binyirira ku kkubo, waliwo ebya blue ebya green ebya black binene bitambulira eri, naye eddagala mu ddwaliro teriri. Abakyala bagenda okuzaala tebalina na gloves abasawo ze babayambisa okubazaaza. So ebintu nga bino ebyali biyambye bannayuganda bikolebwa, bwe babikoleddwa era ogenda kusanga nga sente bazibba bubbi, naye omuntu avaayo katugambe nga yekalakasiza mu ddembe, gwe n'omukwata n'omusula mukomera kubanga toyagala bakugambe. Ku muntu atayagala kugambibwako teyazaalibwa oba yafiira mu ssanya. Bw'obanga gwe mukulembeze osaanyidde okuwuliriza, okuwabula naddala oludda olukuwabula. We have said things on the floor of parliament but they have not materialized what we expect.
Today, when we walked out of Parliament, we didn't really. First of all, we didn't understand why our people were arrested. When we say these things on the floor of Parliament and we don't get answers, it is useless for us to say in that Parliament and keep as if it is business as usual. Our people have been arrested, our people have been battered, our people have been murdered, but nothing is being done. When we say this, they say you're against the regime, you're fighting so and so. I think it is so unfair to our people. When you read the Constitution, the preamble clearly states that the people who sat down to, make a binding law for this entire country, they had a reason as to why they said, we are tired of wars, we are tired of conflicts, we are tired of, whatever is happening in this country. Can we be as one? Can we be a team? Can we be a country? Can we be patriotic? And they, came up with a constitution, which we must all believe in. And, when I came to Parliament, I took an oath, to protect the constitution. So if I continue sitting in that house, I am not protecting that constitution. Why? Because my people are out incarcerated. It is unfair. It is unfair for me to come and sit comfortable when my people are out there. We need a statement. We have asked for a statement. They are telling us 1 month, I don't know when. Our people are illegally detained, and we ask for 1 month for a minister to come and give us a statement. I think it is unfair. This regime must sit on the drawing board. Get back, revise the constitution, read through and understand, because I think they have forgotten and they are sleeping on job. Thank you. Munsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula okula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 216 588 oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. The Honorable Manga Chivumbi, who is acting rope. Right Honorable Speaker and Honorable colleagues, I thank you for this opportunity. Right Honorable Speaker, I'm standing in for 2 hours for the leader of opposition, Honorable Matthias Impuga. Right Honorable Speaker, as we are gathered here in this August House and on this good day, for the last couple of days, and as we are celebrating our independence yesterday, outside, the very notions of our independence are being grossly abused and challenged. We are expected to come here with decorum and maybe debate the horribility of what the police forces are doing. The other day, the leader of the National Unity Platform, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, you are aware, was kidnapped from a plane and driven to his home. Yesterday, the offices of the National Unity Platform were not only sealed off, national leaders arrested from a Secretary General to a spokesperson, and so many hundreds of our youth who are innocent because they love their country are being held in custody without even the due course of the law. Right Honorable Speaker, we've had a date with destiny. We have always chosen a path of constitutionalism and the rule of law.
when you had challenges with the Police Act, Section 32, subsection E, and remember you and me by that time were in popular resistance, we felt a level of discomfort. We went to the Constitutional Court, and the Constitutional Court overturned that provision as unconstitutional, giving powers of police to prohibit. Right Honorable Speaker, the government came here and made a Public Order Management Act, trying to restate to police the powers that they enjoyed in the other Political Organizations Act. Still, me and a group of other civil society went to the Constitutional Court and overturned that provision. As we speak now, all that the police can quote is just resolution they make without any recourse to any provision of the law. It's becoming increasingly difficult for us, Honorable Speaker, to sit in this house with the due respect to the decorum that is required to this house, when outside there, the behavior, the mentality, the abuse of the rights, every member of parliament is on oath to protect, uphold, and defend the Constitution. The Constitution gives us these rights. So it is extremely difficult for me to act as the law, sit down with these honorable colleagues as if it is business as usual. You want to give information. But honorable colleagues, even law has a time limit. Okay, I don't want my generosity to be... Speaker, the information I want to provide my boss is that over and above the constitutional pronouncements, the Constitutional Court's pronouncements, this Parliament did pass a law called the Law Revision Miscellaneous Amendment Act, with the effect of ensuring that all the restrictive provisions under POMA and the Police Act are dropped from our law books. So as we speak now, the police has no legal justification to stop any political party or any person from conducting business the way they want. This parliament, it's about 2 months ago. So even this parliament has made a pronouncement on that matter. So the information I wanted to give my boss is that actually, not only did the court pronounce itself on the matter, but even this parliament has done the same pronouncement. Honorable Speaker, it becomes difficult for me to sit here as an acting law and lead this side into this house without a very clear explanation from the other side, from the minister concerned, about what is taking place, because they are acting outside the law. And this house is about respecting the law. So until we receive that explanation, I'll be very hesitant to sit with the honorable colleagues on this side and be in this house with the decorum that it is required. Therefore, our suggestions are two. We receive an immediate explanation from government of their actions and accountability. Or, Right Honorable Speaker, I will lead these honorable members outside this chamber. Thank you. You know, honorable colleagues, this house is a platform you have to express your views. As a leader of opposition, to reach that level, okay, to reach that level, and most of this I even got from you, my colleague, when I saw how you are handling issues. This is the level you reach on after even interacting with the presiding officer. You don't ambush the presiding officer that way on the floor, because you know how we usually do it. If you come to the presiding officer and you raise such issues, then I call the minister responsible, and anyway, we have independence. Okay? Let's celebrate that way, either by agreeing or disagreeing. But I'm giving you my style of doing things and the practice, how it has been. Today, I've been in office from 8 a.m. I haven't received any. I have received a few issues from the leader of opposition. For example, I was informed, Honorable Chivumbe, you're coming in. Okay? And usually my question is, are there issues we need to consult over? It's consulting. Consulting does not stop you from continuing and doing what you want to do. So, Honorable, I would urge
that you've raised your case. We give the minister time. He brings a statement explaining, and then we'll be able to handle the matter. I don't know what you think about this, Honorable colleague. Right, Honorable Speaker. The issues I'm raising are pertinent and they've been in the knowledge of everyone in this country. Either we receive a statement from the minister now, or I lead my troops outside this chamber. Thank you. That is our stand, and you can do nothing. Okay. Now, colleagues, honorable colleagues, when we are in this house, members are usually walking in and out freely. No one asks me permission. No one has given me warning that I'm walking out. So whoever is comfortable to sit and handle business should continue and handle business. Whoever is uncomfortable, otherwise I've made my request. So those who are uncomfortable can move, and we have. Thank you. Order. Order, honorable colleagues. Thank you. Colleagues, today we have free sitting, so don't squeeze yourselves. Just sit comfortably. Yeah. Matters of national importance, Honorable Clay Mgumya. Uganda y'enkya